हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू gohash.in। आज हम बात करें एक स्पेशल फेलिसिटेशन सेरेमनी की जो ऑर्गेनाइज की गई थी KBN ऑडिटोरियम ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां पर फेलिसिटेट किया गया जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को, जो कि सज्जाद नशी हैं दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के। जी हाँ, उन्होंने चार्ज अज्यूम किया है एज प्रेसिडेंट ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी एंड द चांसलर ऑफ ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी। इस मौके पे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी, डायरेक्टर कैंपस ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम को ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी और KBN यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर प्रोफेसर AM पठान, सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी, प्रोफेसर अली रजा मुस्फी, वाइस चांसलर ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी ने इस इवेंट को लीड अप किया है और ये इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा है। आइए देखते हैं इस इवेंट की शॉर्ट हाइलाइट्स। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। Honorable President, Khaja Education Society and the Honorable Chancellor, KBN University, Dr. Syed Mustafa Hussaini Sahab, Director, Khaja Banda Nawaz University, Janab Syed Shah Bakhar Shabbir Hussaini Sahab, Professor Ali Raza Musbi Sir, Vice Chancellor, KBN University, Professor AM Pathan Sir, Secretary General, Khaja Education Society, Professor Virupakshaya, Pro Vice Chancellor, Mr. Syed Jamal, Controller of Examinations, the heads and faculty of all institutions of Khaja Education Society, the deans, heads and faculty of all departments of the KBN University, the supporting staff of KBN University and the Khaja Education Society, the media team. It is my privilege and honor for this opportunity to welcome you all on this historic and august occasion. Janab Muhammad Ali Al Husaini Sahab has already shown his commitment to his ancestors when he suppressed his pain and grief of his father's loss and worked day and night for the Waqf board representation, a step which will help many Waqf institutions in future. We congratulate you, sir, on your recent honor in being elected as a member of the Karnataka State Waqf Board. Our dynamic chancellor has already achieved so much at this young age that it is hard for me to introduce him in such a short time. However, as the constraint of time looms over me, I would like to tell you briefly about his education, his role in sports, academics, IT, entrepreneurship, leadership, infrastructure, and healthcare. Sir has 2 masters, MA in Arabic from Osmania University, Hyderabad, and MA in Islamic Studies from McGill University, Montreal, Canada. His research areas have been Sufis and royalty and revenue generation during the Ottoman era. He has presented papers on the Encyclopedia of Quran, Chishti
order with reference to Sayyid Muhammad Al-Husseini Kesudras, ulama in the political arena, and Muslims as a minority in secular India. The home team of KBN House of Sports brought home glory in winning the first Maharaja Trophy. With this, Sir has put the KBN House of Sports on the state and national level. In academics, under the guidance of the former President, late founder Chancellor, Sir was instrumental in starting post-graduation in 9 subjects in KBN Institute of Medical Sciences in 2015, which was a remarkable achievement in those times. He was awarded the Association of Muslims Professional Excellence Award in 2018 for his service in education and sports, in information and technology. Today we have gathered here for the felicitation which marks an important role for Khaja Bandha Nawaz University, as Hafiz Sayyid Muhammad Ali Al-Husseini Sahab has taken charge as the Chancellor of this prestigious university on 12th December 2024. I congratulate you, sir. This transition comes after the profound loss of our father and the founder, Chancellor, Hazrat Sayyid Shah Kesudras Khusro Hussaini Sahab Rahmatullah Alayh, who served as the guiding light of this university. His legacy as a spiritual leader, educationist and visionary will continue to inspire us. We are confident that His Excellency, the Chancellor Sayyid Muhammad Ali Al-Husseini Sahab, with his dedication and leadership, will honor his memory and carry forward his mission of empowering education and uplifting the community. Let us all work together to uphold the values and strengthen this university. And I pray that this university will expand in all over Karnataka and will touch the skies under your leadership. And Abba would be very happy to see that, inshallah. Thank you. To be felicitated today for holding a position which is a great task for me, as I mentioned on last Friday, that how the benchmark in education has been raised from bottom by my grandfather, and now it has reached a very higher level where my father has left it. And to take it from there, it becomes a very big responsibility on my shoulders. I stand here today humbled by the responsibility entrusted to me as President of Khaja Education Society and Chancellor of Khaja Bandha Nawaz University. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग। आज यूनिवर्सिटी और सोसाइटी की तरफ से ख़ास तौर से वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर अली रज़ा मूसवी साहब और प्रोफेसर AM पठान साहब सेक्रेटरी जनरल ख़ाजा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से मुझे दावत दी गई थी आज एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो अरेंज हुआ था। मैं बेहद दोनों हजरात का ममनून हूँ कि मुझे आज दावत में बुलाया गया और पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे इदारों की तरफ से फेलिसिटेशन किया गया। मैं एज ए चांसलर, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ख़ाजा एजुकेशन सोसाइटी पूरे स्टाफ का और जितने मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब हमारे साथ आज आए, यानी आज हम उनको बुलाए थे और पिछले 1.5-2 महीने यूनिवर्सिटी में जो और पूरे मैं समझता हूँ पूरे इलाके और मुकाम में जो एक दर्द रंज था कि साहब का जो बड़े साहब का जो वो जो चले गए, जो इंतकाल कर गए। अब मैं समझता हूँ जैसा जो अभी साहब ने कहा कि तेज़ काम अब यहाँ पे शुरू होगा और इस यूनिवर्सिटी को हाँ वो प्रोग्रेस हो, नए कोर्सेज हों, नए कैंपसेस हो, UGC का काम है, NAC का काम है, वो सारे काम अब शुरू होंगे इंशाल्लाह।
اور جیسا یہ سر نے کہا کہ ہم سب پہ یہ رہے گا کہ ہمارے کو اب اتنے سال سے جو طرح سے جو کام ہو رہا تھا اور اس سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن ایک نئے طور سے کام شروع کرنا پڑے گا جہاں پہ ہم سب کو ایک طرح سے ری انگیج ہونا ہے اور ہمارے کو اور زیادہ آؤٹ پٹ دینا ہے۔ آج کا جو پروگرام تھا فیلیسٹیشن تھا پریزیڈنٹ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے اپائنٹمنٹ میں۔ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے بائی لاز کے حساب سے وہ ان کا پریزیڈنٹ بننا رول کے حساب سے ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ وائس پریزیڈنٹ کے حیثیت سے وہ کام کرتے تھے اور ہمارے سوسائٹی کے سب ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں انٹرسٹ لیتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ آج کے فنکشن میں جب فنکشن ہوا تو جب سوسائٹی بنی، ان کے گرینڈ فادر، ان کا ایم تھا یہاں کے لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا، اور ان کے فادر اس کو کنٹینیو کیے۔ اب یہ چونکہ ان کے گرینڈ فادر کو یہ فالو کرتے ہیں، تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے میں جو لڑکیوں کا ایڈمیشن ہوگا اس میں یہ زیادہ خیال رکھیں گے، اور کوئی ایجوکیشن بھی ہے مگر لڑکیوں کو ارسپیکٹو آف ریلیجن، کاسٹ، کمیونٹی وہ ایڈمیشن کے لیے پریفرنس دیتے ہیں، اور بہت سے بچیوں کو کنسیشن بھی دیتے ہیں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم سب کی امید ہے کہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی ان کے پریزیڈنٹ شپ میں آگے بڑھے گی، اور انفراسٹرکچر ان کا پروگرام آگے کا ہے کہ خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے انسٹیٹیوشن کے انفراسٹرکچر امپروو کریں گے۔ آج کی تاریخ میں قریب 4 اسکولس ہیں۔ اسکول دینیا کی بھی اسکول ہے جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، گرل اسکول ہے، کو ایجوکیشن اسکول ہے، نشیمن اسکول ہے، بی بی رضا گرل اسکول ہے، اس کے بعد بی بی رضا ڈگری کالج ہے، ایس اے ایچ پی یو سی کالج ہے، ڈگری کالج ہے، وہ سب سوسائٹی کے انڈر آتے ہیں، اور نرسنگ کالج بھی ابھی سوسائٹی کے اندر ہے۔ اس کے لیے جو بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے یہ ان کے والد بھی پرووائڈ کرتے تھے، اور یہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں اسی حساب سے، اور ان کا پلان بہت ہے اس سوسائٹی کے انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھانا۔